Let us see the topic transistor. So before going to the transistor, let us see the history before the invention of transistor. So there is a device, vacuum tube. So this similar to vacuum tube which is invented in 1904 by John Ambrose Fleming. Okay. So this was the first device before the invention of transistor who we used as amplifier and in some most of the electronic circuits. So just let us see what's the working of a vacuum tube. Okay, it consists of only a heated electron emitting cathode. So this is a cathode which when it heats up, it will emit electrons through it to the anode. So this cylindrical plate is anode and there is a control grid to control the flow of electrons. So from cathode, the flow of electrons will possible only in one direction through this device from cathode to anode. Adding one or more control grids within the tube which allows the current between the cathode and anode to be controlled by the voltage on grids. These devices become the most important component of electronic circuit for the first half of the 20th century. After that, in 1948, so this is the actual vacuum tube. In 1948, John Bardeen, William Shockley and Walter Brattain invented the transistor. So the name transistor is a synonym or the word of transfer resistor. And it is derived from trans resistor, the word trans resistor. Okay. And which means that it changes resistance. Okay. So transistor is the meaning of transistor is change resistance. So it is a semiconductor active bipolar device. So transistor is a semiconductor device and which is active bipolar device and is useful as switch, amplifier. So it is useful as switch, amplifier and oscillator. And it is semiconductor, it is a semiconductor device which is used to amplify or switch switch electronic signals and electrical power. So transistors are one of the basic building block of modern electronics. So after the invention of transistor, the vacuum tubes are replaced from the electronics elements. So it is composed of semiconductor material usually with at least 3 terminals for the connection of an external circuit. So this is a transistor. It will have 3 terminals. So when a third doped element is added to a crystal diode, we can construct a transistor. So we know that a PN junction is the diode. So when we add a third doped element, so you know that this is a PN junction. If we add a third doped element into the semiconductor, we can construct a transistor. So if we add an N-type material or N-type semiconductor sandwiched between a P-type semiconductor, then we can construct a transistor, or we can construct by sandwiching a P-type semiconductor in between a N-type semiconductor. So we can construct 2 types of transistor, that is PNP and NPN. Okay. So when a third doped element is added to a crystal diode in such a way that 2 PN junctions are formed. You can see here one PN junction here and another PN junction here. So there is 2 PN junction is formed. The resulting device is known as transistor. Okay. So the transistor is capable of achieving amplification of weak signal. So transistor can amplify the weak signal. And due to the more advantages of transistor over vacuum tubes, the vacuum tubes are replaced by the transistor. So let us see what are the advantages of transistor over vacuum tubes. So let us compare with the transistor and vacuum tube.
So transistor have lower power consumption as compared to vacuum tube, and it is a small size. Transistors are smaller than vacuum tubes, and it has no filament, so do not need heating power. So in transistor there is no filament, so there is no need of heating power, and it can be operated in any position. So it has low cost as compared to vacuum tube. An easily portable device, lightweight device, but it is less suitable for portable products. Vacuum tubes are not lightweight device. And it requires lower power supply, suitable for smaller voltage devices. Transistors require only small power, and it is mechanically strong. Practically unlimited life is there for transistor, and it can do some jobs better than vacuum tube. You can see here, these are the advantages over vacuum tube. It has physical strength and high voltage gain, low input impedance, and it depends upon temperature, and it relatively maintenance more difficult, cannot easily be replaced by a user, and made up of PN. It is made up of PN junction, but vacuum tubes are made up of wires. Okay. And the more advantages of transistor over vacuum tubes is high voltage, most important one, high voltage gain, low voltage supply is needed, no heating is needed, and other advantages are its small size and high mechanical strength. Okay, now we are going to the topic transistor. So we always said that the transistor has 3 terminals. So in a transistor, in a top view, when we see a transistor, let us see. In the top view of a transistor, there will be a small projection on it, or you can see it like this. This will be your transistor. It will have 3 terminals, and each of the terminal, which is known as emitter, base, and collector. Okay, so how can you identify emitter, base, and collector? By using this projection on that, you can identify the outer terminal which is near to the projection will be your emitter. So you can identify the terminals which one is emitter by using this projection on your transistor. Okay. നമുക്കൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ കിട്ടിയാൽ അതിൽ 3 ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട്. 3 ടെർമിനൽസിനുള്ള പേരാണ് എമിറ്റർ, ബേസ് ആൻഡ് കളക്ടർ. ഈ 3 ടെർമിനലിൽ ഏതാണ് എമിറ്റർ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് പറഞ്ഞത്. ട്രാൻസിസ്റ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ചെറിയ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ പ്രൊജക്ഷന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ടെർമിനലിനെയാണ് നമ്മൾ എമിറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ ആണ് കളക്ടർ, ആൻഡ് ദ മിഡിൽ വൺ ഇസ് ഓൾവേസ് ബേസ്. ഓക്കെ, സോ let us see which are the types of transistors. A transistor consists of 2 PN junctions formed by sandwiching either P-type or N-type semiconductor between a pair of opposite types. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, we can construct a transistor by sandwiching either P-type in between a N-type semiconductor or sandwiching N-type in between a P-type semiconductor. So we can construct 2 types of transistors, which is known as Npn transistor and PNP transistor. So namely, by construction, we can classify the transistor as Npn transistor and PNP transistor. And the symbol is like this. അതായത് NPN transistor ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന symbol, always remember the arrow mark is to the outside, direction outer ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. Okay, so the middle one is base, so it is denoted as B, and the terminal in the arrow mark, outside arrow mark കൊടുക്കുന്ന ടെർമിനലിനെ emitter എന്ന് പറയും.
and the next terminal is collector. Okay, so always remember NPN transistor, the symbol will consist arrow mark in, not into or to outside the transistor. ഇങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കേണ്ടത്. കറന്റ് ഡയറക്ഷൻ ടു ഔട്ട്സൈഡ്. ഓക്കെ, ഈ ആരോ മാർക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് വൺ ഇസ് ബേസ്. ആരോ മാർക്ക് കാണിക്കുന്ന terminal emitter, and this one is collector. Base, emitter, collector. This one is PNP transistor. ഇതിന്റെ symbol കാണിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, the emitter, within the emitter the arrow mark is into the, ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം, emitter into the transistor ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ arrow mark കാണിക്കുക. Emitter, and the middle terminal is always base and the other one is collector. Okay, രണ്ട് type transistors. So a transistor transfer a signal from low resistance to high resistance. നമുക്ക് നോക്കാം. A transistor can transfer signal from low resistance to high resistance. Transistor has three sections of doped semiconductors. We know that a transistor has three sections. You can see here N, P, and three sections of doped semiconductors. Section 1 on one side is known as emitter. Just take it as emitter. Okay. Section on one side is called as emitter, and the section on the opposite side is called as collector, and the middle section is called base and forms two PN junctions in between it. This one PN junction and another one. So there is two PN junction is formed in between the transistor, that is in between emitter and collector. So first we take emitter. Emitter. Okay. The section on one side that supplies charge carriers is called emitter. So the section on one side which supplies charge carriers is called emitter. The emitter is always forward biased with respect to base. So as compared to base, emitter is always forward biased so that it can supply large number of majority carriers. Okay, emitter എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ എപ്പോഴും ഒരു ചാർജ് കാരിയേഴ്സിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് എമിറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം എമിറ്റർ ടു ബേസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് സെക്ഷൻ ആണത്. വെച്ചാൽ മോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ആൻഡ് ദിസ് എമിറ്റർ വിൽ ഓൾവേസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബേസ്. ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ പോസിബിൾ ആവുക. സോ that it can supply large number of majority carriers. Next one is collector. So collector is the section on the opposite side, other side, that collects the charges is called collector. The section on the other side which collects charges is known as collector. And the collector is always reverse biased. That means this junction is always reverse biased. This junction is always forward biased. Emitter and base in PN junction forward biased ആയിരിക്കും. Okay, forward biased ആയിരിക്കും. ഈ junction എപ്പോഴും reverse biased ആയിരിക്കും. Okay, that means there will be high resistance to flow of electrons. So its function is to remove charges from its junctions with the base. So കളക്ടറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എമിറ്റർ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ടു റിമൂവ് ചാർജസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ജംഗ്ഷൻ വിത്ത് ദ ബേസ്. ബേസിന്റെയും കളക്ടറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ജംഗ്ഷനിലുള്ള ചാർജസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബേസ്, the middle section which forms two PN junctions between the emitter and collector is called base. The base emitter junction is forward biased, allowing a low resistance for the emitter circuit.
So this portion in between the emitter and collector, there is a portion which is known as base, and the base emitter junction is always forward biased, allowing low resistance for the flow of current, for the flow of emitter current. And the base collector junction is always reverse biased, so it provides high resistance in the collector circuit. അതായത് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ നമ്മൾ എമിറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ ദിസ് വൺ ഇസ് എമിറ്റർ, മിഡിൽ പോർഷൻ ഇസ് ബേസ് ആൻഡ് the opposite portion is collector. Emitter എപ്പോഴും heavily doped ആയിരിക്കും, അതായത് ഹൈ ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള പോർഷൻ ആയിരിക്കും എമിറ്റർ. സോ എമിറ്ററിന്റെയും ബേസിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ PN ജംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ത്രൂ ദിസ് PN ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്തിലൂടെയാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഈ മിഡിൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ആദ്യം ഓർക്കുക എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ it is highly doped semiconductor ആണ്. ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെരി തിൻ റീജിയൻ ആണ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു എമിറ്റർ, ആൻഡ് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് കുറവായിരിക്കും, അതുപോലെ വെരി തിൻ സെക്ഷനും ആണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ കളക്ടറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കളക്ട്സ് ദ emitted current from the emitter circuit. So and the PN junction in between base and collector എപ്പോഴും reverse biased ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക. So there is a path for electrons that is high resistance path. So the flow of electrons from emitter to collector is from low resistance path to high resistance path ലോട്ടാണ് current flow ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ. So emitter is, you always remember, emitter is heavily doped, base is lightly doped and very thin, and it passes most of the emitter injected charge carriers to the collector. The collector is moderately doped ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഓർക്കുക. എമിറ്റർ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആണ്, ബേസ് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആൻഡ് വെരി തിൻ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ഷണലി, ആൻഡ് കളക്ടർ മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ ബേസ് വെരി തിൻ റീജിയൻ ആയതുകൊണ്ടും ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് റീജിയൻ ആയതുകൊണ്ടും ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ കോമ്പിനേഷൻ അവിടെ വളരെ കുറച്ചേ നടക്കുകയുള്ളൂ. Because base is very thin and lightly doped portion, so there is number of holes are very negligible as compared to free electrons in electron. So less recombination is possible at base, so most of the emitter current will flows to collector. Okay, now let us see what is operation or working of transistor. So there are some modes of operations for a transistor. So a transistor can be operated in 4 regions. Okay, അതായത് by considering, you know that in a transistor there is 2 PN junctions. നമുക്ക് ഈ 2 PN ജംഗ്ഷന് എത്ര രീതിയിൽ ബയാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 1 PN junction. Normal in a transistor should be worked in forward biased region of emitter based junction and collector based junction എന്ന് പറയുന്ന reverse biased region ലോ ആവുമ്പോഴാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആക്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആവുക. അതായത് ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് PN ജംഗ്ഷൻ അതായത് എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്തും അതുപോലെ കളക്ടർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേറെ പോസിബിൾ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാക്കാലോ നമുക്ക് എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ. ഇവിടെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് യു ക്യാൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ്, രണ്ടും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിബിൾ തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് both the junction should be reverse biased. So you can bias in 4 ways. The transistor can bias in 4 ways. So there is 4 modes of operation. So let us see the 4 modes of operation of a transistor. So these are the modes of operation. So the transistor can be operated in 4 regions. It has 2 PN junction, emitter junction and collector junction. There are 4 possible ways of biasing these 2 junctions. So you can see in active region, here you can see in active region, emitter junction is forward biased and the collector junction is reverse biased.
Now let us ignore the section. Just consider an NPN transistor. Let us ignore the presence of this emitter. So base junction. Now the emitter base junction. The emitter base junction, then practically no current would flow in the collector circuit because of the reverse bias. അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഒരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ എമിറ്റർ സെക്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക there is no emitter current flowing to the base. That means the base current is 0. But here you know that this junction is in reverse biased, so there is no current flow to the collector circuit. So base junction, then practically no current would flow in the collector circuit because of this reverse bias. So the forward bias on the emitter base junction. Now just consider this forward biasing. Now just consider there is an emitter current here and this junction is forward biased. So the forward bias on emitter base junction causes emitter current to flow into the base. Okay. Emitter current to flow. This emitter current almost entirely flows into the collector circuit because this base is, we already told that the base is lightly doped and very thin. So most of the emitter current will flows to collector circuit. So therefore the current in the collector circuit depends upon the emitter current. So this current in collector circuit will depend on the current emitted by the emitter. So collector current is sum of base current plus so the collector current depends on the emitter current. So if we consider it is an NPN transistor, then a forward bias causes electrons in the N-type emitter to flow toward base. This constitutes high emitter current. So in an NPN transistor, first we are considering this junction is forward biases. നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ ഫസ്റ്റ് ജംഗ്ഷൻ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിട്ടാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുക. ഈ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? You should remember in a PN junction by connecting N type of the cell to negative terminal of the cell to N type and positive terminal of the cell to P type. So this junction should be forward biased. So you keep connecting a cell in forward biased mode on this emitter base junction and another cell which is connected in reverse biased mode to collector base junction. Then you can keep the transistor in an active mode of operation. So in an NPN transistor, this forward biasing on emitter base junction causes the electron in N-type emitter to flow towards the base. This constitutes high emitter current. അതായത് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഹൈ എമിറ്റർ കറണ്ട് ബേസിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ബട്ട് the base, we already know that the base is very thin and lightly doped. So there is small electron hole pair combination is occurring. As this electron flows through the p-type base, they tend to combine with the holes. As the base is lightly doped and very thin, only few electrons will combine with the holes, and which constitutes the base current. So ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഒരു ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എ ബേസ് കറന്റ് ത്രൂ ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് IB. IB എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. IB is the base current. Okay. And the remainder crossover. So some electrons will recombine at the base and that constitute the current base, and the remainder will flows to collector. The remainder cross over the PN junction, next PN junction, collector region to constitute a collector current which is denoted as IC. Okay. In this way, almost the entire emitter current flows in the collector circuit. So by this way, almost all the emitter current will flows to the collector circuit. So we can write that the total emitter current is your input current, and which is equal to base current plus collector current, IB plus IC. So IE is equal to IB plus IC.
So നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന junction, first junction forward bias ചെയ്ത് keep ചെയ്യുമ്പോൾ most of the electric current emit from the emitter will flows to base. A small recombination occur here that will causes base current and the remaining portion will goes to collector. So we can say IE is equal to IB plus IC. The input circuit has low resistance. We know that this junction is forward biased. So ഇവിടെ resistance low ആയിരിക്കും. So but the next junction, output junction, is reverse biased. So it has high resistance. The input emitter current almost entirely flows through the collector circuit. Therefore, a transistor transfers the input signal from low resistance circuit to high resistance circuit. So we can say the transistor transfer input signal from a low resistance path to high resistance circuit. Okay. So this is the active region. When it is forward biased and the collector base junction should be reverse biased, the transistor will work in active region. If we forward bias both the junction, what happens? The transistor will be at a saturation stage. And if we reverse both the junction, there is no current flow from emitter to collector. So we can say it as a reverse active region or cut-off region. Okay. Both are at cut-off region, means both are in both are reverse mode, then it is called as cut-off region. Okay. If emitter base junction is reverse biased and other junction is collector base junction forward biased, അതായത് active region opposite ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ that is known as inverted mode of operation or reverse active mode എന്ന് പറയും. Inverted mode of operation എന്നും പറയും ഇങ്ങനെ. Okay. അപ്പോൾ emitter junction forward bias ചെയ്തും collector junction reverse bias ചെയ്തും ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. രണ്ടും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. രണ്ടും റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ കട്ട് ഓഫ് മോഡ്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ജംഗ്ഷൻ എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യും, കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇൻവേർട്ടഡ് മോഡ്. ഓക്കെ. സോ for biasing we are connecting a voltage across both the junction. അതായത് നമ്മൾ ഏത് റീജിയനിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ജംഗ്ഷനിലും ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യും. സോ ദീസ് വോൾട്ടേജസ് ആർ നോൺ ആസ് ബയാസ് വോൾട്ടേജസ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് emitter base junction, we will connect a cell across the emitter base junction. Okay, that is biased voltage. Forward bias ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? P type ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ സെൽ വിൽ കണക്റ്റഡ് ടു P type, നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ വിൽ കണക്റ്റഡ് ടു N type. ഇനി ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ N ടൈപ്പിലോട്ട് പോസിറ്റീവും കണക്ട് ചെയ്യാം, P ടൈപ്പിലോട്ട് നെഗറ്റീവും കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആവും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബയാസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 4 modes of biasing possible ആയതുകൊണ്ട് there are 4 modes of operation for a transistor. Okay, thank you.